Well, Elon Musk's next project isn't a car or a spaceship or a solar panel. The executive's latest startup is called Neuralink, which focuses on the goal of implanting chips into human brains and also connecting brains to computers. Here's what Elon Musk said at a conference in California about the technology last night. This, I think, has a very good purpose, which is to cure important diseases and ultimately to help secure humanity's future as a civilization relative to AI. This, I think, has tremendous potential, and we hope to have this aspirationally in a human patient before the end of next year. So this is not far. Elon Musk erklärt uns nun, was Neuralink tut, warum es das tut und wie es das tut. Und wie schon erwähnt, möchten sie ein Full-Brain-Interface entwickeln. Und sie haben es entwickelt. Es soll eine Symbiose mit der künstlichen Intelligenz ermöglichen. Elon Musk wurde viel zitiert und einer seiner wichtigsten Zitate ist, dass die künstliche Intelligenz schlimmer sein wird als eine Atombombe. Und wenn wir nicht mit dieser künstlichen Intelligenz mithalten können, weil diese künstliche Intelligenz um Potenzen uns überflügeln wird, dann müssen wir eben selbst zu einer künstlichen Intelligenz werden, um nicht vernichtet zu werden. One of my themes is that information technology grows exponentially. It roughly doubles in power every year. That's what the cloud is doing. The cloud is twice as powerful every year. And when we can connect and expand our neocortex in the cloud, it will expand without limit. And so we'll be funnier, and we'll be sexier, and it'll be harder for you to win this prize again. So just to clarify what I think you just said, that in 20 years, plus or minus, so the mid-2030s, we will have nanobots that we can feed into our brain that directly connect to the cloud rather than through anything we carry in our pocket. And in that way, wirelessly, we can basically download entire books, entire languages, and we will then know these things just by the act of downloading them. Well, that's one implication. Into our brains. But we'll have more neocortex, so we won't be limited to a mere 300 million pattern modules. We'll have billions or 10 billion. But biologically, or just simply because we have these nanobots? We'll have this extension that's non-biological. Non-biological, right. Das ist der eine Part. Der andere Part, da geht es um Überwachung und Bewusstseinskontrolle. Das sind Technologien, die sind bekannt aus dem Bereich des Transhumanismus. Also es geht in erster Linie darum, im Transhumanismus eine Schnittstelle zu schaffen zwischen Mensch und Computer. In der Propaganda sieht das dann so aus, wir wollen euch allen Echtzeitzugriff auf Google kriegen, ohne dass ihr einen Internetanschluss braucht. Und in der Realität ist der Zugriff aber andersrum. Nicht, dass wir die Technik kontrollieren, sondern die Technik soll uns kontrollieren. Und wer kontrolliert die Technik, die uns kontrolliert? Auf welcher Ebene ist das angesiedelt? Sind das auch Menschen? Oder ich verliere da jetzt so ein bisschen die Orientierung. Das ist in erster Instanz so ein Konglomerat aus Hochfinanz und den Teilen der UNO, die Hochfinanz kontrolliert. Ich meine, die UNO ist ja gegründet worden von diesem Klientel, also die ganze Anschubfinanzierung. Genau, und dass wir da alle ein bisschen demokratisch mitquatschen dürfen, das ist eigentlich mehr lästig. Manchmal nimmt das auch Überhand und dann ist die UNO vielleicht auch mal ein demokratisches Instrument. Aber letztendlich soll sie ja eine Weltregierung später mal beherbergen. Und diese eine Weltregierung braucht eben ein Steuersystem, das ist die obere Ebene. Und sie brauchen natürlich einen Geheimdienst. Und das soll wohl ein Geheimdienst werden, der jede beliebige Armee einfach tot umfallen lassen kann. Oder halt auch einen einzelnen Dissidenten. Und wenn ich dich richtig verstehe, ist der Punkt, dass das machbar ist, schon lange erreicht über diese Nanopartikel? Politisch noch nicht. Technisch ist das alles einsatzfähig. Na gut, politisch wird ja jetzt schon
salonfähig gemacht, dass einzelne Machthaber, wie man sie dann nennt, gezielt ausgeschaltet werden und getötet werden. Ja, aber noch moderner Technik, konventionell mit Schüssen und so. Die undemokratischen Methoden, die sind schon lange am Werk, das ist nicht die Frage, aber diese Technik wird dafür noch nicht eingesetzt, was wohl daran liegt, dass die Jungs sich noch nicht fest genug im Sattel fühlen. Und wenn sie jetzt ihr wahres Gesicht zeigen, dann könnte die UNO ja noch demokratisch zum Beispiel den UN-Sicherheitsrat abschaffen und dann wäre es aus, das Spiel. Ja? Oder sagen, hey, wir wickeln diese ganze Internationalisierung wieder ab, keine nordamerikanische Union, keine EU mehr, weil da sitzt das Klientel. Ja? Ich muss mir nur angucken, diese ganze Geheimdiensttechnik, das ist ja nicht geheim. Also die Technik wird ja auf öffentlich annoncierten Kongressen beworben, besprochen, gehandelt, vorgestellt und dann muss ich nur mal in die Teilnehmerlisten reingucken und dann weiß ich, wer da mitspielt. The greatest risk of global catastrophe doesn't look like this. Instead, it looks like this. If anything kills over 10 million people in the next few decades, it's most likely to be a highly infectious virus rather than a war. Not missiles, but microbes. Now, part of the reason for this is that we've invested a huge amount in nuclear deterrence. But we've actually invested very little in a system to stop an epidemic. We're not ready for the next epidemic. I often talk about how vaccines are a miracle. They've saved millions of lives. But exactly how do they work? Well, they connect to the human immune system, which is itself really phenomenal. So when a germ gets inside and attacks your body, the immune system sees unusual foreign shapes on the surface. And then special cells in your body called white blood cells create antibodies that connect up. Then your immune system knows to go and kill this foreign object. The idea of the vaccine is instead of having to get sick the first time to develop this immunity, we take something that looks like a foreign bug, teach the immune system the shape of this foreign object so it's ready to attack with antibodies very, very quickly when the real bug shows up, so you can avoid lots of diseases if you've been properly vaccinated. And that's why Gavi was created. Gavi came up with the money and a plan to get vaccines out to all the kids of the world. If you go back to 1990, about 9% of all children died before the age of 5. Now, that number is about 4%. And these vaccines that Gavi got out have been critical to that. So it really is a miracle. You can read more about vaccines and the investments we've made at gatesletter.com. The ability to prove one's identity is a fundamental and universal human right. We live in a digital era. Individuals need a trusted, verifiable way to prove who they are, both in the physical world and online. Over 1 billion people worldwide are unable to prove their identity through any recognized means. As such, they are without the protection of law and are unable to access basic services, participate as a citizen or voter, or transact in the modern economy. La mayoría de esos afectados son niños y adolescentes. Muchos de ellos son refugiados, desplazados forzosos o personas sin país. For some, including refugees, the stateless, and other marginalized groups, reliance on national identification systems isn't possible.
close your eyes. Put yourself in an unfamiliar place. Let's say an airport in a place that you've never been. You realize your passport's gone, your phone's gone, your wallet's gone. Anything that would help prove you are who you say you are no longer exists. Now go ahead and open your eyes. Now, I'm sure you're thinking, okay, I could reconstruct my identity relatively simply, because let's face it, from the time you were born, going to school, getting married, having children, your educational background, your work background, it's relatively simple for you to reconstruct your background, to reconstruct your identity. But for 1.1 billion individuals around the globe, they simply can't do that. And as a result, they're marginalized by society. They have no access to healthcare, to education. They have no access to the legal protections that perhaps we take for granted. Consider Meena, an 8-year-old girl playing on the street in India. Her uncle kidnaps her, takes her far away from her friends and family, sells her to a brothel. For the next several years, she is subjected to sexual slavery. She gives birth to 2 children. When she finally escapes, it takes her years to get her children out from the brothel as well. Why? There's no record of their birth. And even if there was, she couldn't prove that they belonged to her. Well, the Bubba News over here on YouTube put out a couple of good links, actually several, about how they're going to link the biometric ID program, or the Mark of the Beast program, with vaccines. And we talked about that a few nights ago in this episode here. Has medical martial law already been declared in the U.S.? And it has. And I talked about the fact that they're going to tie this new universal vaccine into your ability to buy, sell, or trade, unless you have the mark and you're all caught up in your vaccines. Only then will you be able to participate in this new wonderful world economy. So here we go. ID2020 Alliance will combine vaccinations and implantable ID microchips. So like I said, they're trying to implement this worldwide, and they're selling it as a forward-looking approach to digital identity that gives individuals control over their personal information while still building off existing systems and programs. That was in Bangladesh. So the government of Bangladesh recognizes that the design of digital identity systems carries far-reaching implications for individuals' access to services and livelihoods. I'm going to stop there. Far-reaching implications for individual access to services and livelihoods. You won't be able to buy, sell, or trade unless you have the mark. And we're eager to pioneer this approach, he adds. I want to now go to what I think this is what you're about to see. First of all, what you're about to see is going on in you right now, everywhere in you. We're going to let you look briefly at a cell made by the chemistry department at Harvard University, which was getting a little worried they wasn't getting chemistry majors. So they thought maybe they should do something jazzy. So they know that textbooks in chemistry, you know, the chemistry always looks like circles and very boring. So they said, let's just actually make it like it is. So this is basically what's going on in your cells right now. These are different fibers assembling, disassembling your cells. This is a molecular machine that walks around in your cells right now. It's called a kinesin and transports things. So for example, when things want to move around your cells, they don't just float around randomly. They actually actively moved around with little machines, little robots, nanobots that power your cells. What you see here is actually an amazing machine coming out of these little pores, which actually assembles other machines. This is like the factory floor of your cells. It's called a ribosome. It reads your RNA. RNA is
comes from the DNA, it's translated into RNA, and then it basically gets read out by these ribosomes, and they make new machines which then do other things. So there's all kinds of machines in your cells, things that rotate, things that walk, things that make other machines, things that read RNA, things that copy DNA, that open, Let's look at this again while we talk about it. Can we look at it a second time? First of all, how fast is this in real life, all these things going on? Oh, some of those things can happen quite fast, some kind of slow. And that's actually an interesting thing of a nanoscale. You can create all kinds of time scales depending on how many pieces have to act together. Some things can happen in nanoseconds, some in milliseconds, some in microseconds. You know, they're actually, they make steps in the kind of millisecond range, I would say. In the what? Like milliseconds or thousandths of a second. And so you can have this move. So it's actually faster than that. It's much faster than that. So they made it kind of looking. So this is a garbage man. That big wet sack is just cell garbage, and he's going to take it up this tube, or it is going to take it up. Yeah, there are some machines that walk from the inside of the cell to the outside of the cell to kick garbage out, and others that go from the outside of the cell to the inside cell to bring the good stuff in. So they're specialized machines. They only walk in certain directions. Is this, what about the color? That's pretend, right? Yeah, that's, those things are so small you really can't, you know. Because it would be very dark, I mean, unless you had stage lights or something. Yeah. This is a copier? Yeah, that's a copier, and that little wormy thing coming out is a new protein coming out, and here's a new protein has formed, two of them linked together, and they make a new nanomachine that goes off to do its thing. Now, the two documents, I'll read them out to you. The cover page document says DTFN estimates for nano-domestic quell phase 4 updated compliance. And this is for the Assistant Director of Advanced Projects, the Office of DARPA Command, for the Department of Secretary of Defense eyes only. Then it describes nano-domestic quell in the other document. And it says that there needs to be more inflows of dispersal in Pepsi Company, 9.9% more, Nestle, 8.5% more. It goes on with the different percentages. Chicago Municipal, that's referring to the water supply. Atlantic Municipal, another water supply. Coca-Cola, Los Angeles Municipal, and Seattle Municipal. These are just a few of the very many areas that these things have infiltrated. To give you a little bit more of a heads up as to where these things are. Now, I have contacted my NASA contacts on this, and I have verification and confirmation from numerous sources. NASA, my NASA contacts have confirmed this, that this is true. And when I asked him for any kind of documentation that they could give me, they are not directly involved. He gave me the document. He said, this document has it all. It tells you pretty much everything. And so he was saying, yes, it's true, it's real, it's in the water, it's in all these other products. Not only that, it's in vaccines. The particular nanites that we're talking about are medical nanoscale devices, meaning they're so tiny you can barely see them, or you might not even be able to see them with the naked eye. They're customized with targeted drug delivery and cell death vehicles carrying large doses of agents, genetic material, or programming targeted to specific cells. Now, these particular nanites that we're talking about, let me get down here. These are the revolutionary kind of nanites that are constructed with a robust, smart nanostructure. And they detect specific cells and identify their location in the body. They can kill the cells or stay right where they are and confirm back having done the job. So they get this frequency and they get their working orders, they do their working orders, and then they report back what they've done when they're finished. Amazing, amazing. This is insidious.
Now, the nanites that he's talking about are made for one simple purpose, and they are to burrow into the bloodstream, gain entrance to the brain and other areas of the body in order to attach themselves to that tissue and lay in wait for classified military frequency signal to give them their working orders. At which time, they manipulate the brain and other areas of the body to send signals to those other areas of the body to affect what is called a cytokine storm. It's a sort of immune system feedback loop that is like your immune system on steroids. They cause the body's immune system to turn against itself and mimic virulent flu-like symptoms that develop into upper respiratory infection, fluid in the lungs, pneumonia, and eventually death. The target survival rate for the powers that be is 2%. Now they're saying that they want 99% of the populace infected with these things, and most of us are already. This program began in 1995. Can these nanites be remotely activated, or are they pre-programmed to do their mission at a certain time on their own? They are pre-programmed, but they are activated when they're given their working orders. Basically, when the military, the top secret classified military frequency is sent out, is emitted, they get that frequency order. Okay, now it's time to do your task. Once they're done with their task, they report back. Or if it's a continuing task, they report as they go. Now, a new report reveals that at least 104 food packaging, and agricultural products contain nano ingredients. They're now on sale internationally. These include diet replacement milkshakes, cooking oil, tea and fortified fruit juice, food additives sold for use in processed meats, soft drinks, bakery and dairy products, long life and antibacterial food packaging. It's in the packaging, and antibacterial kitchenware. Amazing. This is pretty scary. This is wicked. The array of technologies, often referred to collectively as geoengineering, that potentially could help reverse the warming effects of global climate change. One that has gained my personal attention is stratospheric aerosol injection, or SAI, a method of seeding the stratosphere with particles that can help reflect the sun's heat in much the same way that volcanic eruptions do. An SAI program could limit global temperature increases, reducing some risks associated with higher temperatures and providing the world economy additional time to transition from fossil fuels. This process is also relatively inexpensive. The National Research Council estimates that a fully deployed SAI program would cost about $10 billion yearly. As promising as it may be, moving forward on SAI would also raise a number of challenges for our government and for the international community. On the technical side, greenhouse gas emission reductions would still have to accompany SAI to address other climate change effects, such as ocean acidification, because SAI alone would not remove greenhouse gases from the atmosphere. On the geopolitical side, the technology's potential to alter weather patterns and benefit certain regions of the world at the expense of other regions could trigger sharp opposition by some nations. Others might seize on SAI's benefits and back away from their commitment to carbon dioxide reductions. And as with other breakthrough technologies, global norms and standards are lacking to guide the deployment and implementation of SAI and other geoengineering initiatives. In the 20th century, clouds were seeded by numerous countries around the globe with various chemicals to produce rain. China was just doing this over the summer in Beijing to make sure that there weren't any rain, that there wasn't any rain during the Olympics.
But all this has changed dramatically with the U.S. military's secretive research and plans to control the planet's natural weather. This has not been given very much press, and we have to remember that we have a corporate-owned press where 85% of radio, television, and print media is owned by 5 corporations. So they're not going to talk about things that are of really serious consequence, and that's somewhat of the blessing, a mixed blessing of the internet, but there's certainly plenty of information on weather modification. The Air Force is on record as saying, quote, they want to control the weather by 2025, and we are not talking about just seeding the clouds for rain. Weather modification means, quote, any activity performed with the intention of producing artificial changes in the composition, behavior, or dynamics of the atmosphere, unquote. And as of April this year, there are more than 150 different weather modification programs around the world. Since about 2000, the Department of Defense and the Department of Energy have been spraying the entire United States sky with a toxic brew of chemicals and other biologic agents. Military and some commercial jets have been fitted with huge barrels of at least 49 different kinds of documented chemical poisons. Among other documented ingredients in this toxic man-made clouds are pathogenic molds, fungi, weaponized viruses, and made in some places like the secret site at Fort Detrick, Maryland, which is supposed to be a cancer site, but there are a number of scholars and professors tracking this that have big questions about this. Barium and nanoaluminum particles. What do these do to the human body? Barium is an alkaline earth mineral. It was discovered in 1774. At low doses, it can act as a muscle stimulant. At high doses, it detrimentally affects the heart and the nervous system. Barium is toxic to all mammals, and that means not just humans. Aluminum, which is the most abundant metal in the Earth's crust, is known to diminish kidney function and destroy brain cells and cognitive function. Just think about it. Just between the aluminum and the mercury that we're breathing all the time, we've got already a serious issue about brain function and cognitive function. Researchers are also finding that nanoparticles interfere with the growth of plants. Nanotechnology is totally unregulated. Just this past month, a new research report came out showing and documenting for the first time that these nanoparticles actually go through the skin. Well, if you breathe them, whether they go through the skin or whether you're inhaling them, it's still a problem, a serious problem. It is glowing under UV light. So if you take a UV lamp at night, you can see those fibers airborne. And there are billions of them. Not every night, but every now and then. You can see them fly around. And these fibers, this fungus, is infecting the human body. And with 95% or 99% of the people, nothing special happens. They're just embedded somewhere, and your biology is keeping the fungus population low in your body. They just function as a plasmonic antenna to send out a signal, but you don't get sick from it. You don't get ill. No visible symptoms. So we would guess 100% of the population in Europe is infected. Ich würde gerne jetzt nochmal zurückkommen auf diese Erkrankung, denn das, was du da jetzt so mit sanfter Stimme angedeutet hast, kann einem ja schon ein bisschen sozusagen das Blut in den Adern gefrieren lassen, wenn man sich auf diese Angststrukturen einlässt. Das heißt, wenn ich das zusammenfasse, werden also Pilzmyzelien vom Himmel fallen lassen, die bei den Leuten, die aus welchen Gründen auch immer, da spielt natürlich die seelische Befindlichkeit sicherlich eine große Rolle, aber auch die Ernährung, die also anfällig sind für Pilzinfektionen, sprich übersäuert, was weiß ich, Schwermetall durchseucht und so.
man kann dann sozusagen infiziert werden, oder wir alle sind vielleicht infiziert, wer weiß, nur in unterschiedlichem Maße können die in uns erblühen, und dann bilden sie Fruchtkörper, die sogar auch noch ein bisschen humanoid aussehen, weil eben unsere DNA damit verwurstet wird. Und dann, und was kann man tun? Also es gibt, das ganze Ding ist sehr sensibel. Also ein gesundes Milieu im Körper, also basisches Milieu ohne Schwermetallvergiftung, haben die keine Chance, sich breit zu machen. Da passiert rein gar nichts. Da kann ich das Zeug fressen und ich werde es wieder ausscheiden oder zersetzen im Körper. Es gibt begleitende Maßnahmen seitens der Industrie, die uns schwächen an der Stelle. Das hat mich nämlich Warum werden wir alle so übersäuert? Ne? Genau, also es gibt ganz definiert zwei Sachen von der Monsanto-Seite, die da offensichtlich mit im Boot sind. Das ist Glyphosat. Glyphosat hemmt die Schwermetallentgiftung. Und das sind bestimmte Bestandteile der gentechnisch modifizierten Pflanzen, die als Kraftfutter für die Morgellons. Also da ist irgendwas drin, was die Morgellons brauchen, um das würde auch erklären, warum gegen den erbitterten Widerstand der Bevölkerung diese gentechnischen Sachen so durchgedrückt werden, wo ich mich immer gefragt habe, was soll das eigentlich? Also irgendwas muss doch da noch sein. Es kann doch bis jetzt kein großes Geschäft sein. Und das sind drei Sachen. Einmal die Impfkampagnen, wo sie immer wieder das Quecksilber unten reindrücken und dann wird das weggeklagt als Konservierungsmittel. Und was machen sie als nächstes? Dann nehmen sie diese ganzen schönen Impfbestecke und desinfizieren die mit quecksilberhaltiger Lösung. Dann ist es zwar nicht mehr deklarierungspflichtig im Impfstoff drin, aber trotzdem in der Spritze. Ja. Also das sind diese drei Dinge, dieses Spiel mit dem Quecksilber, was auch die ganzen Lampen. Wenn sie mal kaputt gehen erstmal. Ja. Als Information klar, auch nicht schön, das Licht ist sowieso ungesund, aber jetzt Hauptding mit dem Quecksilber ist halt dieses Beharren auf Amalgam, um uns alle zu vergiften, als einziges kassenärztliches getragenes Gift im Zahn, es gibt diese Schwarzlichtfilme, wo man sehen kann, wie so ein ganz normaler Zahn Quecksilber ausdampft. Ja. Und wenn das ein Gebäude wäre, mit gesetzlichen Richtlinien, wie viel Quecksilber drin sein darf, dann müsste dieses Gebäude in mir sofort gesperrt werden für die Öffentlichkeit. Ja. Aber immer rein damit. Also Quecksilber, Glyphosat und die Gentechnik-Sachen stützen es von außen. Und ansonsten gibt es eine Reihe von Vorerkrankungen auf dem Weg zu einer schweren Morgellon-Infektion. Diese Geheimdiensttechnik, die dranhängt. Ich habe halt diese plasmoiden Antennen und dann habe ich so hexagonale, kleine, schillernde Körper, die noch die Möglichkeit haben, ganz definierte Frequenzen, also der umgekehrte Weg. Ich habe diesen DNA-Fingerabdruck, der rausgesendet wird. Und ich kann aber auch in Körper Dinge reinsenden. Und für dieses Reinsenden, damit ich mit dem Funksignal definierte Frequenzen ansprechen kann. Dafür sind diese hexagonalen Sporenkörper, die sich auf den Morgellon-Fruchtkörpern bilden und die dann durch den ganzen Körper wandern. Danach. Das heißt, du sagst ja vorhin schon bidirektional, nicht nur die Information meiner eigenen DNA geht raus, sondern es kann auch in meine DNA Fremdinformation auf diesem Wege eingeflößt werden. Genau, es sind im Prinzip zwei Dinge. Ich habe die Lokalisierung, die Ortung, die Überwachung von Personen, die ich einfach identifizieren kann. Und dann kann ich natürlich auch Gemütszustände identifizieren und aufnehmen. Also ich kann sehen, ob jemand wütend ist, weil dann wird er halt, im Chakrensystem ist rot halt, die Wut rot unten. Ja, dann werde ich halt ein Überangebot an roten Signalen an der Stelle haben. Ja, durch die Morgellons die roten Morgellon-Typen werden dann halt verstärkt senden auf ihren spezifischen Frequenzen. Und wenn ich jetzt reingucke in Interviews mit den Leuten, an denen dieses System getestet worden ist, quasi die ersten Versuchsgrüppchen in den Staaten, da sind einige Leute darauf aufmerksam geworden, was sie da durchlaufen haben und haben dann relativ frei darüber gesprochen, hinterher vor laufender Kamera. Geht das eben so weit, dass es wie mit Tape-Recordern aufnehmbar ist, also eine beliebige Gefühlsbewusstseinssequenz kann ich rekorden von dem, was abgestrahlt wird und kann sie einem anderen Versuchskaninchen einspielen und er wird dann Bewusstseinszustände durchleben, die gar nicht sein eigen sind, aber sie als sein eigen empfinden. Also das sind die beiden Aspekte von diesem System und da spielen eben
In der reinen Forschung 2 Nanorobots nennt man die dort eine Rolle. Das sind eben diese plasmoiden Antennen in der reinen Forschung auf Carbon-Hohlfasern basiert und ebenso so hexagonale, geschichtete Glasplättchen mit Farbstoffen dazwischen. Das sind die beiden technischen Einheiten, die in der transhumanistischen Forschung zu diesem Zweck entwickelt worden sind. Transhumanistische Forschung bedeutet Mensch-Maschine irgendwie? Genau, das sind die Leute, die gerne Mensch und Maschine eng vernetzen möchten. In der Propaganda immer, um dem Menschen den Zugriff auf Google zu vereinfachen. Letztendlich geht es aber darum, den Computer über den Menschen zu stülpen und den Menschen durch eine Maschine kontrollieren zu können. Das ist das, was unten drunter... Also wenn man sich die Technik im Detail anguckt, was sie kann, auf Google kann ich damit nicht zurückgreifen, definitiv gar nicht. Aber ein Funksignal kann auf mich zugreifen, wenn ich das Zeug in mir habe. DNAs tauschen ja Licht aus als Biophotonen, bidirektional. Und wenn ich diese Signale kappe und in so eine Faser reinlenke, dann wird diese Faser ein Funksignal rausschicken, was wie ein Fingerabdruck für die spezifische Lichtkommunikation des einen Menschen ist. Das heißt, die genetische Information, so wie beim Telefon, am einen Ende spricht die DNA rein und diese Fasern sind dann praktisch eine Möglichkeit, diese Information umzuwandeln und das macht das transportierbar, oder? Das strahlen wir als Funksignal permanent ab und sind damit auf den Radaranlagen der Geheimdienste jederzeit, Kara sagt, bis 800 Meter unter der Erde ortbar. Dreidimensional. Individuell. Also ich, dank meiner DNA, kann man mich dank dieser Spinnwebstrukturen orten. Okay? Das ist ein Aspekt noch von dieser Morgellon-Technik. Es gibt eine Killerfrequenz im blauen Bereich. Das war das, was mir vorhin gefehlt hat. Blue Grid. Genau, da war der Sprung irgendwie nicht groß genug. Das ist eine Frequenz, wo die Morgellons anfangen, sich panikartig zu vermehren. Also ich habe Bilder gesehen, wo du 4 Morgellons in eine Petrischale legst und nach 24 Stunden quillt die über. Und das ist sozusagen Exekutionskommando an den Körper. Wenn der anfängt von innen blau zu leuchten, Einzelphotonen, dann fangen die Morgellons an, dich von innen aufzufressen, sich zu vervielfältigen. Und die üblichen Symptome davon sind Nasenbluten, Ohrenbluten, Bluten aus dem Arsch, Gehirnschlag oder Herzinfarkt. Und die Prozedur dauert in der jetzigen Anwendung etwa 10 Monate. Also ganz langsam den Prozess, damit es nicht auffällt, vermute ich. Aber man munkelt, dass in der militärischen Anwendung es auch innerhalb von Minuten gehen kann. Und es gab ja mal so eine Phase, wo so viele Tiere vom Himmel gefallen sind. Also die Vögel, die dann plötzlich zu Hunderten im gleichen Moment runtergefallen sind. Massensterben bei Walen, bei Fledermäusen. Die Symptomatik ist dieselbe an den Kadavern. Das ist sozusagen dann das Terminus-Signal in konzentrierter Form. Und damit nehmen die sich raus, jede Schlacht in jedem beliebigen Krieg nach ihrem Belieben schlagen zu können. Die können eine gesamte Armee innerhalb von ein paar Stunden tot umfallen lassen. Und das verschiebt natürlich das Kräftegleichgewicht auf dem Planeten hier auf eine unsägliche Art und Weise zugunsten der Hochfinanz, wenn die das kontrollieren. Und Hochfinanz heißt immer auch UNO, das ist eine Institution, die ist nicht zu unterschätzen. Ja, die ist gegründet worden von Globalisten, um die Welt zu beherrschen, aus keinem anderen Ziel. Die Geschichte kann man überall nachlesen. Und nur die Medien geben es irgendwie anders wieder, weil die UNO soll uns ja als friedliche Lösung verkauft werden und nicht als Diktatororgan. Aber sie ist es nicht. Die gesamte Koordination der Sendeanlagen läuft unter UNO-Fahne. Und in den Hierarchien darunter ist es halt die 3 großen Blöcke, NSA, CIA, Air Force, amerikanisches Militär. NATO läuft das unter Partnership for Peace. Und Neuentdeckung, das war mir völlig unbekannt, bis ich durch Zufall drauf gestoßen bin, auf der Südhalbkugel ist es das Antarctica Treaty als Dachorganisation für
diese Aktivität. Ich habe angefangen zu forschen im Bereich Geoengineering, war dann irgendwann an dem Punkt, wo klar war, dass das, was man als Chemtrails kennt, als persistente Kondensstreifen, dass das Sprühpyrolyse in den Triebwerken von Militärtankern ist und dass da halt bestimmte Klassen von Nanopartikeln erzeugt werden mit einer Reihe von technischen Anwendungen fürs Militär als Plasmaschicht im Himmel. So, dann war immer die Frage, was passiert denn, wenn diese Plasmaschicht und die Nanopartikel herabregnen. Im Bereich der Pflanzen ist es relativ klar klärbar, wie die Wechselwirkung mit Biophotonen ist. Im Bereich der Humanmedizin wurde die Suche dann spannend, weil da gibt es einmal sehr, sehr wenig Literatur, aber worauf man stößt, einfach wegen der Ähnlichkeit der Partikelklassen, ist ein bestimmter Bereich der Mikrobiologie, da wo es darum geht, mit Nanotechnologien Proteine zu markieren oder DNAs zu markieren, wo es darum geht, Quantum Computing zu entwickeln, also diese Schnittstelle zwischen Mensch und Maschine herzustellen übers Licht oder zwischen Technik und Biologie über Licht. Und wenn man da genauer reinguckt, entdeckt man eine sehr weitgehende und sehr erschreckende Möglichkeit zwischen dem, was sich ergibt, wenn ich das Morgellons-Syndrom mit dem kombiniere, was vom Himmel an Partikeln runterregnet. Also Morgellons, muss man wissen, sind künstliche Lebewesen, die bestehen also von der DNA her aus einer Mischung von Einzellern, Vielzellern, Pilzen, wachsen wie Pilze, formen feine Kapillaren und diese Kapillare nehmen gerne Nanopartikel von einer bestimmten Klasse in sich auf, oder genau genommen von 2 Klassen. Und genau diese Klassen werden eben vom Himmel über die Sprühaktivitäten bedient. Und das Resultat ist, dass ich halt kleine, wie man das im Englischen nennt, Self-Assembling Nanomachines bekomme. Das sind im Prinzip lebende optische Fasern, die sich mit verschiedene Nanopartikeln füllen von innen und als kleine Quantenlaser fungieren, die ich von außen elektromagnetisch aktivieren und kontrollieren kann. Und das Ding ist deswegen so erschreckend, weil diese Lasertechnik, wenn man sich das in der Biologie anguckt, wo sie genau die gleichen Dinge tun, da zwar mit synthetischen Kohlefasern und nicht mit selbst reproduzierenden Fasern, aber von der Sache her ist es genau das Gleiche. Ich kann einzelne Photonen erzeugen mit diesen Lasern und kann komplett in Kommunikation treten mit der Lichtkommunikation auf Zellebene, mit der DNA. Und zwar in beiden Richtungen. Ich kann Licht erzeugen und damit fremde Impulse dem Körper einspeisen, so als wären es seine eigenen. Ich kann umgekehrt Lichtimpulse in der DNA-Kommunikation aufsammeln und in elektromagnetisches Signal verwandeln, was dann als Funksignal aus dem Körper rausgeht. Das spielt eine Rolle bei Personenüberwachung, weil jeder Mensch, der infiziert ist mit Morgellons und die gesamte Natur, soweit ich das eruieren konnte von den Forschern, die detektiert haben, Fasern, ist durchseucht. Es gibt keinen Menschen, der das Zeug nicht in der Blutbahn hat. Das, was man als Morgellons-Syndrom kennt, sind nur die wenigen, die einen Abwehrmechanismus dagegen entwickelt haben und diese Fasern über die Haut wieder ausscheiden. Da wird es auffällig. Infiziert sind wir alle, sprich wir haben alle ein System von optischen Nanofasern in uns, die über Funkwellen ansprechbar sind, die im Prinzip unseren Lichtkörper übernehmen können. Also alles, was man aus dem Indischen an Chakren kennt, an Zuordnung von bestimmten Lichtqualitäten, Frequenzen zu emotionalen Qualitäten, Ausdrucksfähigkeit, Intuition. All diese Bewusstseinszentren im Körper sind damit kontrollierbar und das Schlimmste ist, wenn ich ihnen das Licht nicht gebe über das elektromagnetische Signal, bluten sie lichtmäßig aus. Das hat was damit zu tun, dass DNA
quantenphysikalisch sehr hochgeladene Punkte sind mit hohem Skalarpotenzial und so hoch, dass im Prinzip dieses Zelllicht in der DNA gefroren feststeckt, bei Lichtgeschwindigkeit 0, könnte man sagen. Und in dem Moment, wo ich das optisch anspreche durch Rubine, Saphire und nicht genauso viel Licht wieder reingebe, wie ich rausnehme, blutet die DNA energetisch aus und wir verlieren sozusagen unsere Schwingungsfrequenz, was im spirituellen Bereich irgendwie als spirituelle Reife oder hochschwingend auch benannt wird. Ist einfach eine Methode, die Menschheit am Boden zu erhalten und ganz nebenbei die Selbstorganisationsfähigkeit zu vermindern, zu zerstören, sprich Scheunentor für Autoimmunerkrankungen und degenerative Erkrankungen. Und das Ganze, also ich habe da in der Recherche einige Schreckmomente gehabt, die wirklich unschön waren. Das eine war der Erste, der mir das erklärt hat, auf einer abstrakten Ebene, hatte einen Bloggernamen in dem Blog, weil er anonym gepostet hatte, mit Insiderwissen aus Militärkreisen, und der nannte sich Red Grid, Blue Grid. Und wenn man ein bisschen reinguckt in die Qualitäten von diesen Lichtgrids, die damit aktivierbar werden, also einfach die Bildsprache war das, was in mir diesen Erkenntnisprozess ausgelöst hat, wie das ganze Ding funktioniert. Wenn ich da in die Biologie mal reingucke, was denn eigentlich was ist, da komme ich drauf, dass ich über das Red Grid Seuchen auslösen kann. Das ist der gleiche Mechanismus wie in den großen Militärlagern in der Antike, sozusagen die Seuchen ausgebrochen sind. Wärmestrahlung vom Körper ist im Prinzip Biophotonenaktivität. Also Rot-Infrarot-Ausstrahlung geht überwiegend von der DNA aus. Und bis zum amerikanischen Bürgerkrieg sind in allen Kriegen auf dieser Welt mehr Leute durch Seuchen in den Lagern ums Leben gekommen, beim Pyramidenbau. Hauptthema, wie verhindere ich Seuchenbildung, wenn ich so viele Menschen zusammenfärche an einem Ort. Und das ist einfach im Biophotonenbereich ein Mechanismus zur Bevölkerungskontrolle, der Biologie eingebaut ist. Wenn ich so viele Menschen auf einen Punkt bringe, dann ist der Infrarot-Biophotonenaustausch zwischen den Individuen so hoch. Damit habe ich das Terminator-Signal und sage der DNA, bitte die Virusgene, die passiv in der DNA eingelagert sind, auskoppeln und Bevölkerung reduzieren. Und wenn ich einen Körper von innen rot zum Leuchten bringe, werde ich sehr, sehr wahrscheinlich genau dieses Seuchensignal an die Biologie geben, dass der Körper individuell denkt, er ist gerade in einem völlig überfüllten Camp und muss hier mal gerade ein bisschen reduzieren. Das ist eine Sache. Und im blauen Bereich, das geht da mehr in die spirituellen, mentalen Bereiche rein, von der Frequenz her, und hat was mit, kann mich nicht an alle Details erinnern im Moment, musste ich nachgucken, Herzfrequenz war auch rot, also die Herzaktivitäten. Vergessen. War noch ein zweiter Punkt, der ist ähnlich hässlich im blauen Bereich. Im Grunde, wenn ich es zusammenfasse, kriege ich ein komplettes Kontrollsystem über die Biologie auf Lichtebene mit dieser Technik. Und ich habe dann einfach mal, weil ich eben auch Pflanzenversuche machen wollte mit diesen Partikeln, wollte ich mal gucken, wer kann mir diese Partikel denn liefern, und bin auf ein Firmennetzwerk gestoßen, was ich hiermit auch ein bisschen öffentlich machen möchte. Also der erste Hit war im Bereich Anwendung dieser Biotechnologie im Geheimdienstbereich, die Firma Mitre, M-I-T-R-E in den Vereinigten Staaten, die im Prinzip die gesamte Entwicklung von Biotechnologie für die Geheimdienstgemeinde und für das Militär in den USA machen, aber gesponsert von anonymen privaten Auftraggebern,
Das ist ein klares Ding auf der Website, wo man merkt, wo der Wind daherweht. Das sind private Entitäten im Hintergrund, die da ganz offen zugeben auf der Hauptwebseite, dass sie im Prinzip die Regierung nur missbrauchen, um ihre eigenen Ziele zu finanzieren und vorwärts zu treiben. Die zweite Firma, die mir dann aufgefallen war beim Versuch, diese Farbstoffe zu beschaffen, war PicoQuant in Berlin, die wohl gerade bei den Farbstoffen wichtige Weltpatente halten oder Monopolstellung haben. Die hatten eine wunderbare Liste mit über 3000 Veröffentlichungen aller Forschungsfelder, in denen ihre Technik und ihre Farbstoffe zur Anwendung gekommen sind. Und das liest sich wie eine Chronik der Hölle, wenn man da durchguckt. Da ist alles drin, da ist der Geoengineering-Bereich drin, wo sie Untersuchungen gemacht haben, Wechselwirkung von Piezokristallen und Erdmagnetfeld mal zu untersuchen. Da ist die gesamte technische Schiene der synthetischen Biologie, Vernetzung von Maschine und Mensch mit abgedeckt, was in die transhumanistische Agenda dann reinführt. Was nichts anderes ist als die Speerspitze und das Endziel vom Faschismus, unter dem der Planet seit 150 Jahren irgendwie leitet. Das ist genau die Linie der Philosophie und Psychologie und des Geldes vor allen Dingen und des Personals, was da an den Strippen zieht. Der Punkt, wo bei uns klar war, das können wir in der Form nicht öffentlich machen, ist wirklich also der Kernpunkt, diese Übernahme des Lichtkörpers des Menschen durch die Maschine-Mensch-Schnittstelle, die derzeit ganz offiziell für Diagnosezwecke in der Mikrobiologie entwickelt wird und die übers Geoengineering ohne Einverständnis der Patienten und Versuchspersonen international im Kontext Morgellons, Self-Assembling Nanomachines in der breiten Masse angewendet wird. Und das ist so perfide, das ist so böse, da haben ja einige Leute schon drauf gesagt, das ist auch nicht menschlich. Den Spruch habe ich öfters gehört. Da ist irgendwer anders, der die Strippen zieht, um uns als Gattung komplett unter die Fuchtel zu kriegen. You mentioned this program since 2013 maintains the carrier wave around our planet that AI uses to create frequencies for maintaining communications with the thoughts inside our bodies, creating input feeds for hosts populating sims or real-world simulations. Now, technology that I've heard of has been around a long time, and back then they said it was for space only, but was it always designed to control these thoughts in our bodies that we're talking about? The program has a lot of different uses. This is one of them. Okay. Right here. The goal is to create it's like a matrix, a real-world simulation populated with real-world hosts. A little you and a little me is in there, just like in the Matrix, with Neo and Morpheus. They're having a conversation just like we are. And the goal is to take the feed from us, from our respiration, our heartbeat, everything, and feed it directly to the real-world host to make it as real as possible. Over 70% of the population can be integrated into the real-world simulation. The oddities of the human anatomy make it so that a percentage of the population cannot be integrated. But they're breaking the nanometer barrier more and more, down from 10 nanometers down to 5 nanometers, and they are helping AI to get a better hold on what he's supposed to do, which is reattach amino acids to bugs like the H1N1 bug. The only thing that made that not a super strain and a super killer was the removal of 2 amino acids that they want AI to put back in, to put the teeth back into the guy. When everybody has the H1N1 in them right now, that's the first half of the binary. All they need to do is put the 2 amino acids back, and then you have, in different populations, you're going to get different super strains that are going to evolve out of that until you get the super deadly killer. So they can use AI using voice commands to eliminate an individual, a family, or a race of people by AI and the nanos, this carrier wave subfrequencing on top. So it's like broadband for the communication of AI and the nanos inside your body
for gathering all the information, back and forth communication, for giving information to the real world host. So the idea is to build and populate the real world simulations. The feed is coming from us to them, but then the plan is to reverse the feed. Right. So they reverse the feed, then they get the real world host working ahead of us, and then they reverse the feeds, and then I'm being controlled by the host inside the simulation. That's what they're doing. 5G ist ein neuer Mobilfunkstandard, die 5. Generation, der Nachfolger von 4G, den man auch als LTE kennt. 5G kann sehr viel mehr Daten übertragen, und zwar sehr viel schneller, etwa 100-mal schneller als 4G. Nahezu in Echtzeit, ohne merkliche Verzögerung. So. Außerdem können wesentlich mehr Geräte gleichzeitig im Netz sein. Theoretisch bis zu 1 Million. Zum Vergleich, der Vorgänger 4G schafft etwa 200. Deswegen ist 5G momentan hauptsächlich für die Industrie interessant. Für kabellos vernetzte Maschinen oder Sensoren zum Beispiel. Aber auch für Telemedizin oder für autonome Autos. Dafür müssen die Mobilfunkmasten jedoch mit Glasfaserleitungen angebunden sein. Das kostet und das dauert. Außerdem werden erst ab 2025 Frequenzen frei, die 5G flächendeckend ermöglichen. Auch deshalb ist 5G für die meisten Privatanwender noch Zukunftsmusik. Politisch umstritten ist der Einsatz von Technik des chinesischen Konzerns Huawei für den Netzaufbau. Die USA haben sich bei 5G mit ihren engsten Partnern darauf verständigt, keine Komponenten aus China zu nutzen, unter anderem aus Sorge vor Spionage. Bislang gibt es dafür aber keine Belege. Auch die Auswirkungen auf die Gesundheit sind umstritten. Die WHO sagt, Mobilfunkstrahlung ist möglicherweise krebserregend. Aber das Bundesamt für Strahlenschutz sagt ganz klar, bislang sind keine gesundheitlichen Auswirkungen nachgewiesen. Es gebe auch keine Belege für ein erhöhtes Krebsrisiko, wenn die Grenzwerte eingehalten werden. Mögliche Risiken durch neue 5G-Frequenzen müssten jedoch weiter erforscht werden. Babymonitoren sind alle mikrowellenbasiert. Barry Trower, ganz kurz und genießt es mal, was ich jetzt sage. Barry Trower war der führende Wissenschaftler bei MIT, nicht MIT, beim MI6, also der Geheimdienst in England. Der sollte den Mikrowellen untersuchen als Waffe und hat als erste Untersuchung gemacht an Waisenhäusern in England, ja, weil da kümmert sich ja keiner um die Waisen, um zu gucken, ob man sie sterilisieren kann mit Mikrowelle. Hat das Gleiche dann weitergeführt an psychiatrischen Kliniken, weil psychiatrische Patienten kann man ja abschreiben, zu gucken, ob man sie sterilisieren kann, und hat eine Wellenlänge gefunden, die über 2, 3 Generationen eine ganze Bevölkerung sterilisieren kann. Das waren 2,4 Gigahertz. Und diese Trägerwelle wurde dann eingeführt weltweit als die Trägerwelle für den Mikrowellensendefunk. Genießt es mal ein bisschen diesen Teil. Ja. Hier die beste Studie, die es bis jetzt gibt, von der Uni in Athen, die zeigt, dass die Mikrowelle von dem Schnurlostelefon, das in der Küche steht, oder vom Handysendefunk zerstört in uns 1/7 aller Proteine, die wir haben. Wir haben ungefähr 150.000 verschiedene Enzyme, die so alles bewirken, was uns lebendig macht, und davon wird 1/7 bleiben zerstört durch den Mikrowellensendefunk. Genießt es mal einfach so ein bisschen. So, und dann spannend hier die Studie von George Carlo. George war der führende Wissenschaftler bei der führenden Elektrofirma in den USA, der dann ein religiöses Erlebnis hatte und aufgehört hat. Aber was hier steht, ist, dass die Mikrowellenbestrahlung führt dazu, dass die Enzyme, die wir brauchen, um Schwermetalle zu entgiften, völlig gehemmt werden durch die Mikrowelle. Das heißt, wir können keine Schwermetalle mehr entgiften. Ja, und das ist spannend in dem Zusammenhang. Ihr denkt dran, Aluminium wird gebraucht als Wachstumsfaktor für die Borrelien in uns. Den Artikel hatte ich vorhin gezeigt. Und die Mikrowelle führt dazu, dass wir Aluminium nicht entgiften können. Ja, es ist ein perfekter Sturm, den sich jemand ausgedacht hat. Und wenn wir
Die ganze Synergie zwischen den verschiedenen Dingen, Glyphosat und Aluminium hat einen synergistischen Effekt, Aluminium und Mikrowelle hat einen synergistischen Effekt. Wenn man die Wissenschaft immer tiefer eindringt, kann man sich dem nicht entziehen, dass sich jemand das Ganze ausgedacht hat, um uns in die Knie zu zwingen. 5G is a weapon. It's used by the military. Do you know these 5G millimeter wave technologies are used to scatter crowds? They drive up in this technology when they want to scatter a cloud, and they put out these frequencies in a much higher power than 5G will be initially with us, but the same frequencies. And people scatter because they get the feeling their skin is on fire. Because the human body, including the skin, is an antenna. It interacts with frequencies and it receives and transmits information. At the cutting edge of understanding of DNA, scientists know that DNA is a receiver-transmitter of information. I have to tell people 5G story. It's bigger than the Holocaust. It's bigger than anything you've ever heard. I'm Mark Steele. Anybody who hasn't heard me. I'm a weapons systems head-up display expert. I'm one of the leading experts in the world. I've actually broke cover in relation to this, and the reason I became an expert was because I invented 5G is a killer. Do not believe a single word I say. Not one. I want you to do your own research. Let's talk about today's technology, what we have going on today. Your phone is constantly sending electromagnetic fields in and out of each other, whether or not you're receiving a notification right now. All of our digital tech sends this data back and forth, right, using these invisible microwave radiation signals. That's today's tech. We have every cell tower, every router constantly pulsing with radiation, whether or not you're using it. Science shows that this causes DNA damage, cancer, among other things. But don't take my word for it. And that's just with 4G. That's just with today's technology. Before we get to 5G, right now you got some of it, but not that much. Wireless radiation has biological effects, period. These effects are seen in all life forms: plants, animals, insects, microbes. In humans, we have clear evidence of cancer now. There is no question. We have evidence of DNA damage, cardiomyopathy, which is the precursor of congestive heart failure, neuropsychiatric effects. So 5G is not a conversation about whether or not these biological effects exist. They clearly do. 5G is a conversation about unsustainable healthcare expenditure. So we are electromagnetic, electrical organisms, transmitters and receivers of information. When our electromagnetic fields are in balance and harmony, we have health. We have psychological health and we have physical health. The reason that this technological society is causing so much psychological and, quote, physical disease is because these frequencies, technologically driven, and we live in this Wi-Fi world now and all the phone masts and all the rest of it, these technologically generated frequencies are scrambling the balance of the human electromagnetic electrical communication systems. And if you scramble them, you create a state of disharmony, dis-ease, which plays through to physical and mental, emotional, psychological dis-ease. And there's another point to this. The brain processes information electrically. It communicates with the cellular structure electrically, and it operates within a certain band of frequency. If you can broadcast frequencies carrying information, this technology has long been known, carrying information and perceptions within the frequency that the brain decodes information, the brain will decode those frequencies and will have those perceptions. You can influence people's perceptions externally by broadcasting these frequencies that we interact with because we are antenna. Okay. Now, some decades ago there was a guy who worked out the frequencies of different emotional states. This is long ago. I mean, it's very, very sophisticated now. So every thought, every emotional response is a frequency.
It generates a frequency, and it is of itself a frequency. Hate is a frequency, and it's different to love. You know, when you are in a room and there's lots of aggression and conflict and hatred, you feel it. What do people say? Oh God, you can cut the atmosphere with a knife in there. That is because the frequencies of hate and conflict have been so generated, they have changed the electromagnetic field of the room. The point being that they worked out the frequencies of various emotions, including rage and what have you. And basically, they can play across a community these frequencies without anyone knowing. And it starts to have an effect. And it starts to build rage. It starts to build anger. And people might not realize why they're feeling it, but they start feeling. And then what they do is they trigger that with an event. Maybe some guy is attacked by the police or something, or somebody's arrested for something they didn't commit. And now there's the trigger. The blue touch paper's been lit of this manufactured frequency-driven rage, and you have mass riots and what have you, and people do things that they wouldn't normally do. And you can make people depressed. You know, the American military, they've admitted this. They have technology that fires frequencies at the enemy that basically breaks the enemy's spirit so they give up and put their weapons down. This is the technology we're dealing with. Now you take that into account and then you think of 5G. First of all, 5G doesn't travel well because of the nature of its frequency. So instead of big towers, as we have now, broadcasting these frequencies long distances, it won't do that. And it doesn't go through solid objects, what we call solid objects, very well either. So to overcome that, there are going to be boxes broadcasting 5G, this weapon, down every street, all over the world. You're talking phenomenal numbers of these boxes, broadcasting like on the lamp standard outside your children's bedroom and stuff, broadcasting this stuff. There's no way you'll be able to go where you'd be in a field of 5G. And another interesting thing, I don't know whether you've noticed this, but the story broke first of all in Sheffield, when the council started cutting down literally thousands and thousands and thousands of mature trees in urban streets. And there were big protests about it. You know, Sheffield claimed to be a green city, but all these mature trees were coming down, thousands of them. And my brother, he works as a call-out bus mechanic. So a bus will break down, they'll call him, he'll come down and fix it on the side of the road. So he's traveling all the time. And he's saying it's amazing how many mature trees are being cut down. Now, the worst nightmare of 5G in a street is mature trees, because it can't get through them. They don't want urban trees for 5G because it won't go through solid objects very well at all, and it doesn't travel far. So we're going to have this explosion of 5G transmitters, and then, going back to what I said earlier, and they've admitted this too, there's going to be like 20,000 satellites up there beaming 5G at the Earth. Warum 5G unser neuer Gott werden soll. Und in diesem Video habe ich erklärt, warum 5G installiert wird, was dies eigentlich für einen Hintergrund hat und was das mit der künstlichen Intelligenz zu tun hat, die nicht die künstliche Intelligenz ist, die wir vielleicht als Siri meinen oder als Alexa oder andere, ich muss wirklich sagen, Witzfiguren, weil das hat wirklich nichts mit künstlicher Intelligenz zu tun, sondern hier geht es um eine künstliche Intelligenz, die alles umspannen soll, alles Wissen der Menschheit erfasst hat und um Potenzen intelligenter ist, als jeder Mensch es auf der Erde jemals gewesen ist. Das ist die künstliche Intelligenz, die erschaffen werden soll. Und diese neue Intelligenz, was sollte sie anders sein, kann nur ein neuer Gott werden.